Okay, for convenience, I'm using Bengali as a medium of communication. Uh, and Ongon. Mm. So this is Dr. Ongon. So I'll talk to him about our application. What are the flaws and other stuffs. অমন কেমন আছোস? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আচ্ছা, তো এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন, হ্যাঁ? হুম, তো এখন অ্যাপ্লিকেশনের প্রথমে কিছু নেই, এটা আসলে একটা প্রোটোটাইপ, মানে অ্যাপ্লিকেশনের একটা মক ভার্সন, হ্যাঁ, মানে রিয়েল অ্যাপ্লিকেশন না। তো আচ্ছা। এইখানে আমরা অ্যাপ্লিকেশনটা বানাচ্ছি মূলত স্ট্রোক পেশেন্টদের জন্য। তো তোরে যেটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের আসলে কি কি জানা দরকার। হ্যাঁ, আমরা কিছু কোয়েশ্চেনার্স বানাইছিলাম, ওর ভিত্তিতে আমরা অ্যাপ্লিকেশনটা বানাচ্ছি। হ্যাঁ, তো আচ্ছা। এইখানে তুই দেখতে পাসবি যে যখন ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট দিচ্ছে, তো বেসিক ইনফরমেশন দেওয়ার পরে এইখানে তোর স্ট্রোক ইনফরমেশন দেখতে পাচ্ছিস। হ্যাঁ, তো স্ট্রোক ইনফরমেশনের জন্য এখানে প্রথমে লেখা আছে টাইপ অফ স্ট্রোক, যেখানে এখানে দুইটা টাইপ তুই দেখতে পাচ্ছিস। হ্যাঁ, আর হুম, আর হচ্ছে ওদের ওদের হচ্ছে তোর মানে কোন পর্যায়ে আছে ওদের স্ট্রোকটা, ওর জন্য একটা ইভ্যালুয়েশন আছে। আর সাথে তাদের বর্তমান কন্ডিশনটার উপর একটা কোয়েশ্চেনিয়ার আছে। হ্যাঁ, যাতে আমরা ফিগার আউট আচ্ছা। করতে পারি যে ওদের জন্য কোন এক্সারসাইজগুলো ভালো হবে। ওকে। হ্যাঁ, তো তোর এক্ষেত্রে মতামতটা কি? দেখ, আমরা দুই ধরনের স্ট্রোক নিছি। হ্যাঁ, এই দুই ধরনের স্ট্রোকের বাইরে কি আমরা আর কিছু দিতে পারি কিনা? তো না, এটাই ফার্স্ট হচ্ছে। অফ অল stroke was a one kind of cell death হুম, due to less blood flow. আচ্ছা। And there is two types of stroke. হুম, One is ischemic stroke and one is hemorrhagic stroke. হুম, Ischemic stroke can be caused by few things হুম, like thromboembolism, thrombosis, হুম, or maybe cryptogenic, ওকে। which is which defines as a no symptom, no cause, no valuable cause, or no deficient any deficient causes. There is absence of causes. ওকে। This is called cryptogenic. And hemorrhagic may be subcranial or maybe intracranial or subarachnoid. Intracranial, which occurs in the হুম, brain itself, and subarachnoid, which occurs in the three layers of the meninges, inside the three layers of the meninges. ওকে, And uh, this app shows that types of uh, causes, and there is no other type of stroke. ওকে। So it's fulfilled, the condition, the two type strokes. Yes, Okay. yes. So what do you think? Like, what should we improve more than this? I'll just go through the prototype. Okay. So Okay. if I continue, so we have the patients will have two types of goals. Yes. Okay. So first one is primary goal, which is stroke rehabilitation itself, and the secondary goal, if they have problems other than the stroke, which are this secondary goals are good, like they can have shoulder pain or arms pain. So what do you Yes, think they about it? can have shoulder pain. Like in the stroke, in case of a stroke, there is a term called hemiparesis, Mhm. and hemiparesis means one-side paralysis, one-sided paralysis. The Mhm. paralysis can occur on the right side, on the left side, but just the half side of the body. This is Yeah. called hemiparesis. There will be any difficulty. There will be difficulty in his talking, in his Mhm. bowel movement, Mhm. or in his movements like walking, regular day activity Mhm. like regular thinking, or memorizing something. There will be that. There will be any any kind of problem. There will be many problems in the movements, mainly in the movements, Okay. and the power movements will be not the same as before. Mhm. And there will also be a time when he or she will not be able to talk. Okay. Okay. So they'll have the physical problem as well as they will have some
আচ্ছা আচ্ছা, একটু বাংলায় বলি। আচ্ছা, স্ট্রোকের সময় প্রবলেম গুলো নিয়ে বলবো তো, কি কি হইতে পারে সেগুলো তো। আচ্ছা, ফার্স্টে স্ট্রোক যখন হবে তখন স্ট্রোক তো হেমোরেজিক স্ট্রোকও হইতে পারে, ইসকেমিক স্ট্রোকও হইতে পারে। তো যে টাইপের স্ট্রোক হোক, স্ট্রোকে সবচেয়ে বেশি যেটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে মুভমেন্টের। মানুষ দেখা যায় যে হাঁটাচলা করতে পারছে না, কথা বলতে পারতেছে না, তারপরে কোনো কিছু মনে রাখার ব্যাপারে, যেটা থিঙ্কিংটা একবারে, মেমোরিটা একদমই লস হয়ে যেতে পারে। আবার এমনও হইতে পারে যে সে একদম মানে পুরোপুরি শরীরটা একদম প্যারালাইসিস হয়ে গেছে, এটা হইতে পারে। আবার হেমিপ্যালিসিসও হইতে পারে। তো কিছু টার্ম আছে যেগুলো হচ্ছে হলো স্ট্রোকের সময় হয়, মেডিকেল টার্ম হচ্ছে ডিজার্থ্রিয়া, তারপরে হচ্ছে হলো হেমিপ্যালিসিস আছে। এই টাইপের কিছু আহ, এই টাইপের কিছু হচ্ছে হলো টার্ম আছে, যেটা যেমন ডিজার্থ্রিয়ার ক্ষেত্রে কি হয় যে কথা বলার সমস্যা, কথা বলতে পারে না। আর যে হেমিপ্যারিসিস থাকে, হেমিপ্যারিসিসে হচ্ছে কি হয় যে তার এক সাইডে, হাফ সাইডটা হচ্ছে প্যারালাইসিস হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে হলো স্ট্রোকের সময় হইতে পারে। আরেকটা হচ্ছে যে স্ট্রোক অনেক সময়, স্ট্রোক এমন মানে প্রথমে দেখা যায় যে হঠাৎ করে স্ট্রোক হয়েছে কিন্তু স্ট্রোকের কোনো সিমটম নাই, কোনো মানে স্ট্রোকের কাজগুলো আছে স্ট্রোকের মতো, সেখানে ব্লাডে হয়তো ব্লাড ভেসেলে কোনো সমস্যা হয়েছে, ব্লাড ভেসেল একটা ছোট্ট একটা ব্লাড ভেসেল রাপচার হয়েছে বা সেল ড্যামেজ হয়ে গেছে, কিন্তু মানে সেটা পুরোপুরি স্ট্রোক রূপে প্রকাশ পায় না। মানুষটা তার কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যে চলাফেরা করতেছে নর্মালি, কিন্তু তার মধ্যে স্ট্রোক হয়। ওটাকে হচ্ছে মাইল্ড স্ট্রোক বলে। তো ওই মাইল্ড স্ট্রোকের সময় মানুষটা, ওই মাইল্ড স্ট্রোকটা আসলে একটা ওয়ার্নিং যে পরবর্তীতে আরো বড় কিছু হতে পারে, আরো বড় কিছু স্ট্রোক হতে পারে। তো সেটা তো এই অ্যাপের মধ্যে আছে, সেটা সম্পর্কে ধারণা পুরোপুরি অ্যাপের মধ্যে আছে। এখন স্ট্রোক অনেক কারণে হতে পারে, স্ট্রোক হতে পারে যদি বেশি মোটা হয়, ওবেসিটি যদি থাকে, ওবেসিটি থাকলে, কোলেস্টেরল বেশি থাকলে, তারপরে অনেক সময় কারো যদি হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়, হাইপোগ্লাইসেমিয়া হইলে সুগার লেভেল যদি কমে যায় তখন যে সেল গুলো থাকে, ব্রেইন সেল গুলো থাকে, সেই সেল গুলো কম পরিমাণ সুগার পায়, যার কারণে ব্রেইন সেল গুলো হচ্ছে হলো খাবার না পাওয়ার কারণে ডেথ মারা যায়। এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ স্ট্রোক। আবার শকের কারণে হইতে পারে। শকটা কিভাবে হইতে পারে? শকটা হইতে পারে ফ্লুইড লসের কারণে হইতে পারে, ক্রনিক ফ্লুইড লস, তারপরে হচ্ছে হলো কোনো হেমোরেজ, যেমন অতিরিক্ত ব্লাড বের হয়ে গেছে শরীর থেকে, ব্লিডিং হয়েছে কোনো অ্যাক্সিডেন্টের কারণে বা কোনো কারণে, এটাতেও হইতে পারে। এরকম বেশ কিছু কজ আছে স্ট্রোকের। ঠিক আছে। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। এখন ব্রেন ডেভেলপমেন্ট তো আসলে সেল ডেথ হয়ে গেলে তো ব্রেন ডেভেলপমেন্টের আর কোনো কথা আসে না। সেল গুলা, স্ট্রোকে যে সমস্যাটা হয় যে সেল ডেথ হয়ে যায়, সেল ডেথ হইলে ওখান থেকে আসলে মানে যেমন স্ট্রোকটা মেইনলি হয় হচ্ছে হলো বয়স্ক মানুষ। তো বয়সের ওই স্টেজে যায় সেটা সেল ডেথ হওয়ার পরে সেল আর রিজেনারেট তেমন করে না। তো ব্রেইন মুভমেন্ট, তুই ব্রেইনের যে ব্রেইন ফাংশন বাড়ানোর জন্য যেটা চাচ্ছিস সেটা আসলে ওই মুভমেন্টে যে সম্ভব হয় না। তারপরেও মানে চেষ্টা করা যেতে পারে ব্রেইন ড্যামেজের জন্য, ব্রেইন ফাংশন ইমপ্রুভমেন্ট করার জন্য, কিন্তু এইটুকুই আমার মনে হয় না। হ্যাঁ, এইটুকুই। হুম।
হ্যাঁ, একটা একটা কাজ করা যেতে পারে, ফ্লুইডের থেকেও একটা কাজ করা যেতে পারে, যে ব্রেইন ডেভেলপমেন্টের জন্য যেহেতু যেহেতু তার মানে ভুলে যাওয়ার অভ্যাস থাকে, তার আত্মীয় স্বজনকে চিনতে পারে না। তো একটা জিনিস করা যেতে পারে যে ছবি আত্মীয় স্বজনের ছবি এবং তার নাম সহকারে এবং তার পরিচয়টা, সে ওই পেশেন্টের কি হয়, সেইটা যদি এই অ্যাপের মধ্যে কোনো মানে কোনোভাবে যদি রাখার ব্যবস্থা করা যাবে হিস্ট্রিতে, যে কি 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 তার পেশেন্ট, তার রিলেটিভস গুলো কে কে, সেটা যদি প্রত্যেকদিন তাকে দেখানো যায়, তাহলে যদিও ব্রেন ডেভেলপমেন্টের কোনো সম্ভাবনা নাই, খুবই কম থাকে, খুবই কম, তারপরেও ওইটা করলে লাভ হইলে ওইটা করলেই লাভ হবে। কারণ যে যার স্ট্রোক হয়েছে তারা দিয়ে তো আর কখনো মানে কি করানো সম্ভব না, পড়াশোনা করাচ্ছিস বা কোনো হাই লেভেলের আইকিউ যেখানে দরকার সেই কাজ তো করানো সম্ভব না, তার উপর অতিরিক্ত স্ট্রেসফুল হবে, সে সেটা এমনিতে করতে পারবে না। তো তার নর্মাল জিনিসগুলো যেন মেমোরিতে থাকে সেই জন্য কিছু করা যেতে পারে। তো তার রিলেটিভের হয়তো ছবি আছে এই তো এরকম। রাইট এনাফ। হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে, এটা করলে। Acha, best of luck with your app, and I hope that it will be beneficial to all the patients who have suffered the stroke, and it will be very helpful. I think it will be very helpful in their rehabilitation course. Best of luck with your app. Thank you. So, Mr. Shakir, this is our application prototype for stroke rehabilitation. Okay, so you can use it and tell us what are the flaws in it and how you feel to use it. So you can just create an account. This is our page to create an account. Okay. Alright, so I need to input all my details here. Yeah. Alright. So I need Do you think the UI is good? I think it's a pretty decent interface that you have. You have a lot of options for me to choose from, which makes it convenient and easier. So these are the questions for the stroke patient. So you just can do whatever you want. I see there's one question regarding the secondary goal where you are asking about the body parts here. I think the what you call this Checkbox. the checkbox next to it is a bit small and it's a bit hard for us to click on it. Okay. So if it is a little bigger, it would be easier for the user to use it. Yeah, great. Okay. So this is our this is our homepage. So what do you think about it? I think it's a simple layout. It's great. It has a lot of pictures and it's easy to navigate around. You can see there are Levels. These are the levels. yes, there are a few levels here. So let me click on the first one, the beginner. I can see that I'm provided with additional information Yeah. regarding the exercises available. And if I click on that, I get to the page where it explains in further detail. So I think that's a good layout. It
explains to the user, and it's quite easy to navigate around. This is our sub menu. So what are these friends list? This is actually the list of your friends. You can add your friends through your contact numbers, and also you can log in with Facebook, and you can add your friends from Facebook here. I see. Yeah. This is pretty convenient as I can get to share it with my friends. It's all here, so I like this feature. And we have reminders. Yeah. What are these reminders? So what stroke patients will do, they have to do the exercises, right? So they might forget like it often, right? So they can remind to them that they have to do the exercise. So they can, what they can do is just set a reminder, and the app will remind them with the exercise. See. Once again, in the part where there's repeats, there are these check boxes. I think those boxes, if they are a little bigger in front, it will be easier for the user. And yes, I like this reminder feature. It's pretty neat, and it's quite easy to navigate around here as well. That's good. So here are 10 tasks that a stroke patient has to complete every day. So if he completes one task, so 10% will be given to this boy, okay? And he has to complete 10 tasks to get a trophy. So what do you think about it? I think this is great that we have come up with this feature where there are tasks given, and if I hit start on it, I can see the timer is running, and if I complete this task, then I get a trophy. So I think that's a good feature of this app. It keeps the user coming back to using it again, so it's very interactive. It's also, it makes sure that the user uses this app more. Yeah. And especially for training, it's important for stroke patients, so I think it's a good feature to make them come and use the app again and again. Great. Yeah, that's all I wanted to hear. Okay. So here are the rankings. If you complete a task and you get trophy, and you can see how many trophies your friends get. So these are the rankings. So what do you think about it? Is it okay? How's the interface, and what do you think that if this feature can help you to come back to our app again? I think yes, it's a good feature. I can see all my friends, what they are doing, so I can easily connect with them. I can know their progress, they can know my progress as well. And I think having this display where you display the badge, that's a good feature. It's clean, and I can see that it's sorry. It's okay. So this is one of the feature and pages of community. So what we did here is you can log in with Facebook, right? And you have friends. You can connect. So all you can see here the latest posts about the stroke rehabilitation, and also if you click on here, you click on friends. Okay, you can see that you can see what your friends post about strokes. So you can like and comment, and you can also add a post. You can try it. Yeah. You see, you can post about what you think about strokes and how's your progress and all that, so that it can motivates your friends and all that. So what do you think? I think this community platform is a great feature of this app. I can see posts, so it's very informative for me. I can also see what my friends are posting. So that's again, it helps me to communicate with them. Yes, and I can also post on my own, so that's great. I can share information. So
final question I want to ask is, what's the overall the final question is, on a scale of 10, how do you rate our app, and like, what's your comments about our app? The final comments. I will give this app 8 out of 10. So I basically like most of the features of this app, such as the practice feature where I can see all my progress, what I'm doing, so that's interactive. I also can go to the community and see what's there, the latest news. However, the one thing, like I mentioned, was the interface. Some of them are the checkboxes are a bit too small, so that makes it a little difficult, a little tougher for the user to use those checkboxes. So maybe those can be improved. But otherwise, I think it's a very well put together app. Thank you.